હેલો, વેલકમ, નમસ્તે. કેમ છો? મજામાં? મારું નામ દિનેશ ગાંધી. મોટા ભાગના ઓળખે છે, પણ અમુક જે નવા છે એમને ઓળખાણ આપું. મારું નામ દિનેશ ગાંધી અને I am very happy. This one is our 18th Youth Wellness Camp. Okay. 2007માં I'm going to speak in Gujarati and English, okay, so that everybody can understand or nobody can understand, whatever. So 18th camp this year. So that's quite a long period, right? We have already changed generation for the camp. In fact, jo pandemic now so we would have done, this would be 20th camp, right? So we lost 2 years on that. Right. But anyway, it's always great to come here. It always feels like a family gathering. હવે આ વખતે ફેમિલી મેમ્બર થોડા મિસિંગ દેખાય અહીં આજુબાજુ, કારણ કે આપણી ટીમ આ વખતની છે, વી હેવ 40 people total in the team, right? આખું when we add everybody. પણ lot of people are missing, at least in this meeting, કારણ કે some people are landing still in the airport, so they will come late. Some people have family health issues or family issues, so they might join us 2 or 3 days later in the camp. And some people other have more serious issues, so people have dropped out of the camp. So થોડું ડાયલ્યુટ થયું છે, કારણ કે નહીંતર આ હાઉસ જનરલી આપણું ફૂલ હોય, આ રૂમ, અને એમ લાગે વાવ વોટ અ નાઇસ ગેધરિંગ. પણ એનીવે, I mean, our group is really a great group. It's very diverse group. આપણે જોઈએ તો એક તો જુદા જુદા પ્રોફેશનથી બધા જ છે અહીંયા. ડૉક્ટર્સ છે, ડેન્ટિસ્ટ છે, આઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, વી હેવ નર્સિંગ સ્ટાફ, વી હેવ ફાર્માસિસ્ટ, અને ઓફકોર્સ આપણા પાર્ટનર એમને માટે વાત કરું હમણાં હું, એમના બધા વોલેન્ટિયર્સ. એટલે ટોટલ મળીને આ વખતે 40 છે. So I want to start first by appreciating, right, 2 things. One is that thank you very much for coming. I mean, all of you come here every year for basically what is a very noble cause. આવો છો અહીંયા છોકરાઓ માટે આવો છો મદદ કરવા, જે ગરીબ કુટુંબના છે ને. અને so I really thank you, I appreciate you, I applaud that you have that kind of commitment, and I hope you will continue to have that and support the camp. And second thing I have to appreciate કે આ જે camp છે એની પ્રિપરેશનમાં there is a lot of work involved, right? Advance payment. And I have to thank અમારા જે પાર્ટનર છે 20 વર્ષથી આ કેમ્પ માટે, સિસ્ટર નિવેદિતા ફાઉન્ડેશનના. અને એમના ફાઉન્ડરને તમે મોટાભાગના તમે મળ્યા જ છો, ગુલાબભાઈ, પણ આ વખતે એમની તબિયત નથી સારી, એટલે હી ઇઝ નોટ એબલ ટુ કમ. હી ઇઝ ધ ફાઉન્ડર મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર. પણ રશ્મિભાઈ અહીંયા છે, હી ઇઝ ઇન ચાર્જ ઓફ ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. અને ત્યાં બી દીપકભાઈ અને યજ્ઞેશભાઈ ને બધા બેઠા છે. હમણાં બધાની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓળખાણ કાઢું. I want to appreciate their work, કારણ કે આપણે અહીંયા આવીએ 1 અઠવાડિયા માટે. They do the work for 2 months before that, 6 months after that. Okay? And there is a tremendous work involved. કારણ કે આપણે કેમ્પ પર જઈએ, everything is ready, right? When you go to the school, things are ready, all the instruments are there, the tables are there, but all those are prepared in advance with the help of the... So they really do a fantastic work, and we always appreciate and thank you so much. So anyway, the purpose of this meeting always is that, okay, before the camp we get together and talk about what are we going to do, what are the logistics, etc. So આજે બી એ જ છે. અને I hope કે હમણાં બીજા જે એરપોર્ટથી આવવાના છે, બીજા આવશે 3-4. પણ આ વખતે એક જરા પ્રોબ્લેમ થયો છે થોડું ડેન્ટિસ્ટનો. આમ ગ્લેડ કે સ્વાતિબેન અહીંયા છે, એ આવ્યા, કારણ કે અમારા જે ટીમના ડૉક્ટર હતા એ બેને દે હેવ સમ ઇશ્યુઝ વિથ ફેમિલી હેલ્થ એન્ડ એવરીથિંગ. સો દે માઇટ જોઈન લેટર, બટ
at the moment, at least tomorrow or day after tomorrow, they might not be here. So tamare, you have to carry all the load. Meera avani છે ને? Meera is come, another Meera come. Okay, so as I was saying, here we have all these different groups here, part of our camp, and we are all going to go to the schools and do the work. So maybe the best thing is we start with the introduction, right? Let's all, what I will request each person is, please introduce yourself with the name and whatever few sentences you want to say, good or bad things about yourself, please do that. And then we'll talk about the camp logistics and everything, right? So let me start with myself. Maru naam Dinesh Gandhi, and I'm not a doctor, I'm not a dentist, I'm just an engineer. But I've been involved in this work for many years, so that's why I'm here. And let me start by group. I think group wise is better. So let me start with આપણા visiting team જે છે બહારથી આવ્યા છે. Let's please introduce yourself one by one, if you can start. Thank you, Dineshbhai. My name is Dr. Vikram Tanna. I am from London, UK. Some people don't know where London is. I've been coming since 2015, so not as long as Dineshbhai, of course. But as a physician from UK, my experience is different from many of the doctors here from the US. US has a privatized service. Britain has a nationalized service. Every person in Britain, in theory, is registered with a family doctor, who then refers, after seeing them, if necessary, refer to a specialist, and then they have the operation or whatever, and then they come back to their own family doctor. So I'm one of the family doctors from Britain, and I'm very happy to be here. I started, I was inspired, I was just walking around where we had a flat in Rajkot, and I entered the school, which was open, and I thought, oh, why is it open today? It was a Saturday. And of course it was very close to 26th of January. So I looked at the photos at the entrance, Sister Nivedita, and then I saw Mataji's photo, Shri Aurobindo's photo, to whom I'm linked in spirit. And I thought, this is a really amazing place. Let me go in and ask. And I had come with a 6-week holiday, so I was looking for something to do. And I was asked to go into another room, met Gulabhai, who talked with me very nicely and said, yes, you can help us if you wish. We have a camp running, starting this weekend. And I said, oh, I'm blessed. So I joined that camp just because I walked into the school, which had a photo which inspired me. And I've never left because it is an inspiring place to be in. Rabbi, of course, is an amazing leader, but also because of the work we do, I think makes a big difference to the health of the children and their education. Because without good health, you cannot enjoy good education. It is a very important part. And of course, we'll go through what effects we've had over the last 10, 15 years, because something's being written up about it. But even before we read it, I can tell you, we make a lot of difference, and I'm very glad to be here. And I'm sure that people who've joined recently will very soon feel the enthusiasm and the spirit in which we work. So I welcome the new members, but I'll hand over to another well-experienced surgeon, Yogendra. Most of you know me. I've been coming since almost 2015 or so. So I stopped counting how many camps I have attended here, and I don't even know how I got recruited. Maybe you or Jayantbhai, somebody must be responsible for that. But anyway, it has been a good experience. It is fun to meet new people, make new friends, and
more important is, taking care of those children, like who never had any kind of physical exam probably, and then finding some problems which can be fixed. So that's a nice outcome of this camp. And I think that's about it. As far as my background is concerned, I was general surgeon, trauma and critical care, but now I am nobody because I retired in 2015, so all those titles are now left behind, and that's it. મારે એક કમ્પ્લેન કરવાની છે યોગેન્દ્રભાઈની. Do I need to respond? એમના વાઇફ છે પીડિયાટ્રિશિયન. કેટલા વખતથી એમને ટ્રાય કરીએ કન્વિન્સ કરવાની કે આવો કેમ્પમાં. એ લાવતા નથી. Are you able to convince your wife for what you want to do? Well, but I'm here. No, other than that point. I'm always So, here. no, I think now she is at a point where she is herself is saying, I want to retire. So maybe All right. next year, Good, hopefully. good. Okay? Next time. Next time. પેલું લઈ લો વાયરલેસ બેસ્ટ. લો ચાલશે ચાલશે ભાઈ. પેલું લઈ જાઓ એ ચાલે છે ને, ચાલવા દે નિખિલ. એમાં નહીં નહીં, એકો પડે છે. Okay, so I really don't have a whole lot to say. I've been coming here since 2010, and of course in 2010 I was living here for about a year. So and I keep coming back to the camp because there's always something to learn, and there is always something that changes each time as we learn new things. Namaste, I'm Rekha Tanna. It's nice to be honored as a doctor here, but in the UK, as an optometrist, we are not called doctors. But I practiced optometry for 40 years in Manchester, and I've retired since just before the pandemic. So I love coming here. I've been here a few times. I think this time I'm here. And basically, eye screening is important because good vision is important for a child's development. So I look forward to it every year, and I'm hoping this year I can make a difference. Hello, good evening everyone. I'm Sonal Munsif. I'm coming here for the first time. I'm from Rochester, New York area. And વોલ્યુમ જરા મોટું કરો. નજીક રાખો કાં તો માઇક. I'm Sonal Munsif. I'm coming here for the first time. And I'm looking forward to being part of this, what looks to be a great program. And I learned about your program from Ramesh Javeri, who is my uncle. So I've been wanting to come for some years, and this year seems to be the fortuitous year. Hi everyone, nice to meet you all. I'm Sapan. Well, coming from U.S. also, I live in the New York area, and I'm not a doctor. I'm here as a volunteer today. Very excited to help out with the camp and its efforts. But I do have some medical experience. I work in the ambulance, so I can support you guys in any way I can. I'm happy to do that, and I'm really just excited to meet all of you and learn from you and help out with the mission of the camp. Very good. તમારો વારો પછી ભાઈ.
તમારું ગ્રુપમાં આવશે ત્યારે, એટલે સિસ્ટર નિવેદિતા સાથે. Hello everyone, my name is Swati Pipalia. I am a dentist. અને હું બેઝિકલી સિસ્ટર નિવેદિતા સ્કૂલથી જ બાલ મંદિરથી 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી મેં સ્ટડી કરેલું, અને ધીસ ઇઝ માય ફર્સ્ટ ટાઈમ કે લાઈક હું જોઈન થઈ છું. રાજકોટમાં નહોતી એટલા માટે પોસિબલ જ નહોતું મારા માટે કે હું જોઈન કરું, અને અત્યારે હું એઝ અ ડેન્ટિસ્ટ રામકૃષ્ણ આશ્રમ મેડિકલ સેન્ટરમાં વર્ક કરું છું ફૂલ ટાઈમ. ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલ છે, લાસ્ટ 3 યર્સથી ત્યાં પ્રેક્ટિસ કરું છું, અને એઝ અ ડેન્ટિસ્ટ હું લાસ્ટ 15 યર્સથી પ્રેક્ટિસ કરું છું. વેરી ગુડ, વેલકમ. Hello, હું Ruchira Thakur છું. I practice as a family physician in Maryland, U.S.A. This is my first time coming here, and I'm here because my very good friend Swati and Varsha Shah have recruited me, since they think that I'm needed here and I may be able to make a difference, which I sincerely hope so. I am a graduate of Baroda Medical College 1980, and I have an MS in ENT 1984, also from Baroda Medical College. I changed fields and now I'm a family physician, and I've been in practice for 40 years in the U.S.A. So I'm partially retired, and that's the reason why I guess things have to come to the point that you are able to travel to help make a difference. I have taken part a lot in medical camps all in the U.S.A., and so now finally it's my turn to try and help children in India as well. So I'm very excited and happy to be here, hoping to make some difference. Thank you for allowing an opportunity. હેલો, મારું નામ સ્વાતિ સરૈયા. આ મારો સેકન્ડ કેમ્પ છે. મને વર્ષા શાહે ડેન્ટિસ્ટ તમારી સાથે ઘણીવાર કામ કર્યું છે, એને રિક્રુટ કરી, અને હું રિટાયર્ડ ગાયનેકોલોજિસ્ટ છું. એટલે 3 વર્ષ પહેલાં હું રિટાયર થઈ, અને પછી હવે મારી પાસે વખત છે આવી રીતે આવવાનો. લાસ્ટ યર હું આવેલી, મને ખૂબ ઇટ વોઝ વેરી સેટિસ્ફાઈંગ ફોર મી. મેં કેટલો ડિફરન્સ કર્યો એ મને નથી ખબર, પણ કિડ્સને એક્ઝામિન કરવાનું અને પછી બપોરના છોકરીઓને જેન્ડર એજ્યુકેશનનો ક્લાસ કર્યો, એમાં મને છોકરીઓ એટલી બધી એન્થુઝિયાસ્ટિક હતી, એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછતી હતી, એટલું એ લોકોની જિજ્ઞાસા હતી, જાણવું હતું, એ બહુ સારું લાગ્યું. સો હોપફુલી આ વર્ષે પણ I can make some difference. I'm very excited. Thank you. Hi, I'm Dr. Rita Shah from the New York City area. This is my 3rd visit, and I really enjoyed working with the group and the team, especially in our efforts to help the students and in a medical sense. But even more importantly, also to me, are some of the social challenges that we're exposed to. So I hope in the future, or even during this year, we can tackle some of those, and especially get the parents integrated into our efforts so that we accomplish more. Thank you. Hi everyone, Parag Gandhi. I'm an oculofacial plastic surgeon. I live and work in Baltimore. I've been in practice for almost 20 years. I was in academic medicine initially for about 11 years, and then private practice since then. I've been involved with global educational programs and humanitarian mission trips, working with various NGOs since 2015, and had some initial exposure to medical care and ophthalmology in Gujarat, actually in Ahmedabad, at Nagri Eye Hospital in my last year of med school, and that basically is what planted the seed for my interest in global work, along with my parents over here. So it's great to be here, and excited to contribute, learn, and work with all of you. Hi, I'm Alpna Gandhi. I'm a pediatrician, and I practiced for 40 years in New Jersey, and I retired after the pandemic in 2021. And we are coming here for like since almost the beginning of the camp. First time nota avya, pachi we started coming from 2008, and we are very happy to come here and help the children, and they are so welcoming. Every time we see their love, you know.
and we feel very nice. We like to keep coming year after year, and we really enjoy working here with all of you. Yeah, I want to extend special welcome to all the newcomers. You can hear me, right? Okay. Yeah, newcomers, because honestly, you are the future of the camp, honestly. Because we started, as I mentioned, 20 years ago, roughly. Lot of us have become seniors in the process, okay? So that has its own results, you know. So I'm so happy to see all the newcomers, and they're all young, so that's a fantastic thing. So thank you. However, now I will request Sister Nivedita na બધા volunteers જે અહીંયા છે, if they can introduce, please. નમસ્કાર, હું દીપકભાઈ જોશી. આમ તો 58 વર્ષથી એકેડેમિક ફિલ્ડમાં હું જોડાયેલો છું અને આ સંસ્થા સાથે લગભગ 24 વર્ષ થયા. આની પહેલાં હું એક રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલમાં હતો, શારદાગ્રામ, અને ગાંધીયન ફિલોસોફીવાળી સંસ્થા, એટલે રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ એટલે મને આશ્રમી સંસ્થાનો ઘણો બધો અનુભવ હતો. પણ અહીંયા આદરણીય જાની સાહેબે મને 2002માં બોલાવ્યો અને ત્યારથી આ સંસ્થા સાથે જોડાયેલો છું. સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સના બધા જ કાર્યક્રમો અને ખાસ કરીને મેડિકલ કેમ્પનો જે પ્રારંભ થયો ત્યારથી અમારા સિસ્ટર નિવેદિતા કન્ટિન્યુંગ એજ્યુકેશન સેન્ટર છે, સિસ્ટર નિવેદિતા નિરંતર શિક્ષણ કેન્દ્ર, એમાં અત્યારે નિયામક તરીકે મને જાની સાહેબે મૂક્યો છે. પણ હું તો મારી જાતને બેઝિકલી શિક્ષક જ સમજું છું, અને શિક્ષક કરતાં પણ હું વિદ્યાર્થી જ સમજું છું મારી જાતને, કારણ કે દરેક દિવસે આપણે કંઈક ને કંઈક નવું શીખતા જોઈએ છીએ. તો આ સંસ્થાની સાથે એની ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ હોય છે. એ બધી પ્રવૃત્તિમાં મારી સામેલગીરી થોડી ઘણી રહી છે. અહીંયા પ્રકાશન વિભાગ છે એ પણ હું સંભાળું છું. સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સની જે એકેડેમિક સાઇડ છે અને ટ્રેનિંગ સાઇડ છે અમારા શિક્ષકોની, એ પણ હું સંભાળું છું. અને સામાન્ય વહીવટ હોય એ પણ બધો હું સંભાળું છું. પણ જાની સાહેબના સાનિધ્યમાં રહીને ઘણું બધું નવું શીખવા મળ્યું છે. એ માટે હું એ સૌનો આભારી છું. ઉષાબેનને પણ આજે યાદ કરી શકું. એ બધાના પ્રેમથી જ અમે આ બધા કામ કરી શકીએ છીએ. અસ્તુ, જય જગત. મહેશભાઈ જાની, સંસ્થાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી જોડાયેલો છું સાથે. સ્કૂલમાં અત્યારે પ્રિન્સિપલ તરીકે કામગીરી કરું છું, અને સૌથી વિશેષ તો તમને બધાને છેક દૂર દૂરથી આ નાના ગ્રામ્ય વિસ્તારના બાળકો માટે આપ લોકો જે સેવાકીય કાર્ય માટે આવો છો એ માટે તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અસ્તુ, આભાર. અચ્છા, ઠીક. તમને જાજુ બધું કહેવાનું છે, એટલા માટે હું યજ્ઞેશ વ્યાસ 1977 ત્યાં સંસ્થા સાથે જોડાયેલો છું અને હજુ પણ કાર્યરત છું. ખાલી 69 ઉંમર છે અત્યારે મારી. નાનકડો છું હજી તો, વાંધો નહીં, કન્ટિન્યુઅસ સામનો ચાલુ રાખશો આપણે બધું. બરાબર છે. નમસ્કાર, ભાવના પરમાર, MA BEd with English. 1982થી આ સંસ્થામાં એક શિક્ષિકા તરીકે જોડાયેલી છું. I was 23 years old અને અત્યારે I am running 68. So 42 years, up to 42 years I have completed in this institute. I have learned so many things here, and I have taken parts in so many activities and so many competitions, and teaching is my passion. Thank you. એકચ્યુઅલી જે પાછળ છે બધા
અત્યારે અમારે સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સ કરીને એક પ્રોગ્રામ છે, એટલે હું શોર્ટલી આપને એની વાત કરીશ. પણ એ બધા જ અમારા એ ટીચર્સ છે જે પ્રોજેક્ટ આના ફાઉન્ડેશનમાં છે, કેમ્પ જેના માટે થાય છે, ઇઝ બિકોઝ ઓફ સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સ. અને એ બધા સાથે એ ટીચર્સ છે જે આપની સાથે 5 દિવસ ત્યાં સાથે હશે જ. આ બધા અહીંયા જે હતા એ પણ બંને ભાઈઓ પણ એના ટીચર્સ છે, અલગ અલગ કામ કરે છે ત્યાં. બેસિકલી મને મેં તો કે દીપકભાઈ વાત કરશે. 1968 રામકૃષ્ણ આશ્રમના ઇન્સ્પિરેશનથી આ સંસ્થા ચાલુ કરી ગુલાબભાઈએ અને ઉષાબેને. અને 25 વર્ષ પછી ઇટ વોઝ રેકગ્નાઇઝડ એઝ બેસ્ટ સ્કૂલ ઓફ ગુજરાત. અને દેર પર સર્ટેન પ્રિન્સિપલ્સ એના પ્રમાણે એ કામ કરતા હતા. અને વન ઓફ ધેમ વોઝ ઓલવેઝ ટુ રિમેન સ્મોલ. એક જ ક્લાસ દરેક સ્ટાન્ડર્ડનો, જે આજે પણ એક જ ક્લાસ છે. એવરી યર દેર ઇઝ જે બાલ મંદિર કેજી કહીએ આપણે, ત્યાંથી એડમિશન થાય અબાઉટ 50 સ્ટુડન્ટ્સ. અને એને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી દરેક સ્ટુડન્ટને પેરેન્ટ્સને ઓળખતા હોય અને પછી કન્ટિન્યુઅસ કોઈ જાય તો જ જગ્યા ખાલી થાય, એ રીતે બધું કરતા. એટલે એટ ધી એન્ડ ઓફ અરાઉન્ડ 25 યર્સ એમને એમ થયું કે હવે આપણે કંઈક સમાજ માટે કરીએ. એટલે સિસ્ટર નિવેદિતા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાંથી સિસ્ટર નિવેદિતા ફાઉન્ડેશનનો જન્મ થયો. અને દે ડિસાઇડેડ કે આપણે રૂરલ જે સ્કૂલ્સ છે એને માટે કંઈક કરીએ. એટલે એને ડાયરેક્ટ ટીચિંગ તો ન કરીએ, પણ એમાં આપણે જઈ અને કંઈક ઇગ્નાઇટ કરીએ જો, તો એના ટીચર્સના થ્રુ આપણને વધારે આઉટપુટ મળે. અને આપણે એને લેટેસ્ટ જે આપણે અહીંયા કરીએ છીએ કે જેના લીધે આપણને રેકગ્નિશન મળ્યું, એમાંથી એમને પણ કંઈક જો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે તો ફાયદો થાય. એમાંથી આ સિસ્ટર નિવેદિતા સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સનો જન્મ થયો, જેને પણ આજે 28 વર્ષ થયા. અને આજે વી આર ગોઈંગ ટુ વિઝિટિંગ 100 સ્કૂલ્સ ઇન 5 districts. મીરા હા બોલો મીરા. એટલે જે રાજકોટની આસપાસના બીજા 4 ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ અને લગભગ 100 સ્કૂલ્સ છે. અને એજ્યુકેશનની અંદર જુદા જુદા પ્રોગ્રામ્સ આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરતા હોઈએ છીએ. અહીંથી આપણા ટીચર્સ રોજ સવારે જાય અને સાંજે પાછા આવી જાય, એ રીતેના થ્રુ આઉટ ધ યર આપણે કરતા હોઈએ. એ સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સના પ્રોગ્રામમાં એવું એ લોકોને લાગ્યું કે ઘણી જગ્યાએ બાળકો એબસન્ટ હોય છે ને હેલ્થ ઇશ્યુઝ હોય છે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એના ટીચર્સને એ બધાને એટલો બધો ટાઈમ હોતો નથી. એટલે આપણા એ ફાઉન્ડેશન માટે શેર એન્ડ કેર ફાઉન્ડેશન મદદ કરતું હતું. એમાં દેર વેર સમ ડૉક્ટર્સ. એટલે એ તો મારા કરતાં દિનેશભાઈને વધારે ખબર છે કે they came forward કે અમે આવીએ અને એમને હેલ્પ કરીએ. That is how it started. આજે 17-18th ટાઈમ છે જે એ. અને ઇટ મેડ એ લોટ ઓફ ડિફરન્સ એમ કહીએ તો. અને એ તો આવે ત્યારે તો બધા પેલા માથામાં જૂ હોય ને ઘણા બધા ઇશ્યુઝ હતા, ક્લીનલીનેસ ન હોય ને એ બધા. પછી ડેન્ટલ પ્રોબ્લેમ પણ ઘણા હતા, હાઇજીનના પ્રોબ્લેમ હોય. અને ઇટ મેડ એ લોટ ઓફ ડિફરન્સ. એનું એજ્યુકેશન પણ સાથે સાથે થતું ગયું. અને એની અંદર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઓલ્સો બીકેમ એન ઇશ્યુ. તો આ બધી જ હેલ્પ એક પછી એક એ લોકો ત્યાંથી ચાલુ કરી. અને એ સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સના પ્રોગ્રામમાં એજ્યુકેશનની સાથે સાથે આ ચાલુ થયું. પણ આને લીધે ઘણો બધો ડિફરન્સ પડવા માંડ્યો. ખાસ કરીને તો એટલા માટે અત્યારે ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ કે ગવર્મેન્ટ પોતે પણ ત્યાં હેલ્થ સેન્ટર્સ કર્યા છે. ઓન પેપર ત્યાંના ડૉક્ટરોએ ચેકિંગ કરવાનું પણ હોય છે એન્યુઅલી, પણ એટલું થતું નથી. એક ગવર્મેન્ટ ઘણી બધી કોશિશ કરે, થાય તો પણ જુનિયર ડૉક્ટર્સ હોય એટલે સાચું પેલું નિદાન ન થાય.
એટલે અર્લી ડાયગ્નોસિસ કે પ્રિવેન્ટિવ જે કંઈ કહીએ એ જે આપણે પોઈન્ટ આઉટ કરી શકીએ છીએ એવું થતું નથી. તાવ આવ્યો કે શરદી થઈ કે એવું હોય એ બધું તો ઇટ ઇઝ બિંગ ટેકન કેર ઓફ એમ. અથવા તો જો સ્ટુડન્ટ પોતે કમ્પ્લેન કરે કે મને આમ થાય છે then it is initiated. પણ ત્યાં કોઈ સારા ડૉક્ટર જઈને એને ચેક કરીને કે એવા આપણામાં જે નીકળી આવે છે એ કોઈ શક્ય જ નથી. નહીંતર આ મોટો ડિફરન્સ પડતો અને હજુ પડે છે. એટલે કે સમટાઈમ્સ ઇટ હેપન્સ કે ભાઈ આપણે રેફરલ અહીંયા કરીએ અને અહીંયા એમ નીકળે કે ઇઝ ઓલ રાઇટ એમ, પણ જે નથી ઓલ રાઇટ એવા પણ ઓલમોસ્ટ 30% નીકળે છે કે જેને ઇટ રિયલી મેક્સ અ ડિફરન્સ એમ. આ બધા જ ની અંદર ધીમે ધીમે કદાચ પછી આપણે તો જેમ એમણે કહ્યું એમ આંખનું ટેસ્ટિંગ થઈ ગયું, ડેન્ટલ આવી ગયું, ફિઝિકલ જે કંઈ ચેકિંગ છે એ થયું. સૌથી વધુ ડિફરન્સ જો સર્જિકલમાં પડતો હોય તો એ ડૉક્ટર યોગેન્દ્રભાઈને લીધે આવે છે. એ રેકમેન્ડ કરે એમાંના મોટા ભાગનાને સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શનની જરૂર હોય જ છે. આજે પણ જે જૂનું પેલી હતી એ તકલીફો આપણને પડે છે એના પેરેન્ટ્સ કે એને આપણે પૂરેપૂરા હજી કન્વિન્સ નથી કરી શકતા. કારણ કે જે પ્રિવેન્ટિવ છે એ એને દેખાતું નથી કે આ ફ્યુચરમાં ધીસ કુડ કોઝ એ મેજર પ્રોબ્લેમ. એવું કાંઈ જ હજી એમને ઘણાને ખબર નથી હોતી, એટલે ઇગ્નોરન્સને લીધે પણ ના પાડે છે. એ બીજા થોડાક ઇશ્યુઝ છે એ ઘણા બધા કેમ્પ કરવા માંડ્યા, એ માર્કેટિંગ પર્પઝ માટે કરવા માંડ્યા, એમાંથી જરૂર ન હોય છતાં એને પેશન્ટ બનાવી નાખે. એટલે થોડીક એવી પણ તકલીફો હમણાં ચાલુ થઈ. એટલે થોડાક વધારે કેરફુલ છે પેરેન્ટ્સ બધા કે ભાઈ કંઈક થાય પ્રોબ્લેમ વધે તો જોશું એમ. બાકી જેટલા કરે છે આપણી ઉપર એ ડેફિનેટલી એને ઘણો બધો ફાયદો થાય છે. મારું પોતાનું નામ રશ્મિ ત્રિવેદી. દિનેશભાઈની જેમ હું પણ એન્જિનિયર જ છું. ચિરાવેને કીધું એમ આઈ ડીડ માય ગ્રેજ્યુએશન ફ્રોમ બરોડા એન્જિનિયરિંગ કોલેજ અને પછી માસ્ટર્સ U.S.A. કરેલું. અને ઇનડાયરેક્ટલી કે ડાયરેક્ટલી એવું કંઈક હશે જ તે કે ત્યાં પણ મારી રિસર્ચ હતી, ફ્લુઇડિક રેસ્પિરેટર હતી અને હોસ્પિટલ સાથે કનેક્શન હતું. અહીંયા પણ એક અશોક હોસ્પિટલ હતી એની સાથે I had the trust actually in choosing the equipment and software designing for the hospital management. એટલે ઘણું બધું મેડિકલના પેલા ટર્મિનોલોજીના ટચમાં આવ્યા અને અહીં આવ્યા પછી આ બધું આવ્યું એટલે કંઈક ને કંઈક મેડિકલ સાથે હશે લક એવું લાગે. ઘણા બધા બાળકોને આપણા જવાથી ફાયદો બીજો પણ થાય છે. અને એમણે જે વાત કરી એ એક કહી દો કે વિક્રમભાઈ ઓલ્સો ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ વન સ્કૂલ. એટલે એમને એજ્યુકેશનમાં શું ફરક પડે છે એ પણ થોડોક ખ્યાલ છે. એટલે ડેફિનેટલી ઇટ મેક્સ અ લોટ ઓફ ડિફરન્સ. થેન્ક યુ. Regarding the referrals, and you mentioned this about the parents. So when you're saying parents don't respond, like, again, so regarding the referrals and when state camps don't respond, what exactly is the process and what exactly does parents don't respond to? Doctor, can I request something? That topic we are going to discuss later on. It's on the agenda. So let's talk. We will address that, but let's talk a little bit later. Okay? All right. No, I know. પણ હમણાં પહેલાં તો રશ્મિભાઈ, thank you very much. You are very helpful always in the camp. અને આપણે બે સામ દુખ્યા એન્જિનિયર for this camp. That's right. Anyway, એ બોલતા રહ્યા ત્યાં સુધી મને સારા ન્યૂઝ મળ્યા કે ડૉક્ટર નિયંતા સોરી આઈ એમ સોરી તમે હમણાં જ આવ્યા ને, એટલે ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ પ્લીઝ તમે જોઈન કરવાના છો કેમ્પને, રાઈટ? થોડા દિવસ માટે. ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ પ્લીઝ તમારી ઇન્ટ્રોડક્શન આપશો થોડી. હેલો, ગુડ ઇવનિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ. હું સિસ્ટર નિવેદિતા સ્કૂલમાં જ ભણેલી છું
અને મારું નામ મહેતા નિયંતા છે. આજે જ એલ્યુમનીના પાસ લેવા આવી હતી. જગન્નાથ સરે કીધું કે કેમ્પમાં તમે જોઈન થાવ, એટલે હમણાં જ એમનો ફોન આવ્યો કે અત્યારે તું ઝડપથી આવી જા. એટલે જે કંઈ બી તમારી પાસે બધા પાસેથી શીખવા મળે અને જે કંઈ બી હું મારું યોગદાન આપી શકું એટલું આપવાની ટ્રાય કરીશ. થેન્ક યુ, વેલકમ. અચ્છા, હવે આપણે બીજા ગ્રુપમાં જઈએ. સૌથી પહેલાં તો પ્લીઝ આટલો સરસ નાસ્તો પડ્યો છે, પ્લીઝ ડુ જસ્ટિસ ટુ ધ નાસ્તો. ઓકે, અને હવે લેટ્સ ડુ ધ ફાર્મસી ગ્રુપ. નોર્મલી તો ફાર્મસીનું ગ્રુપ મોટું હોય, ત્યાં બધી ચેર ભરાણી હોય, પણ આજે ખાલી 2 જ છે. એટલે લેટ્સ એનીવે પ્લીઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોરસેલ્ફ. Urvisha. Hi everyone, myself Urvisha Pitroda. I am a pharmacist as well as a naturopathy doctor, and I have been practicing in clinical, retail, R&D and regulatory affairs, and I am also treating patient who is not willing to take medicines, so I am treating them like by naturopathy and yoga treatment. And I have been coming to this camp since 2014, and it's really good to see all of you, and really excited for upcoming 5 days. Thank you. તમારી બાજુમાં કોણ છે ઉર્વિશાબેન? Good evening, sir. Myself Utkarsh Mehta, and I am a dental student at Okay. I am volunteering here for first time. Really looking forward. Thank you. Normally આપણું ફાર્મસી ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ, અને નિખિલભાઈ ઇઝ ઓલવેઝ કાઇન્ડ ઓફ ઇન ચાર્જ ઓફ દેટ. પણ આઈ થિંક તમે પ્રોમિસ આપ્યું છે કે 2-3 દિવસ પછી બધા આવશે ને? આવશે. ગુડ, થેન્ક યુ સો મચ. તો હવે આપણે કયા રહ્યા? નર્સિંગના ગ્રુપ. હા, નર્સિંગના ને? હા, હું એ જ કહું છું. નર્સિંગ ગ્રુપના ને પ્લીઝ તમે ઇન્ટ્રોડક્શન આપો. Myself Sara Kheredia, and I am 3rd year of BSc nursing student, and આ મારું સેકન્ડ ટાઈમ અટેન્ડ છે કેમ્પમાં. વેરી ગુડ. Good evening all of you. I am Esha Hirapra from BSc 3rd year nursing. આ મારું સેકન્ડ ટાઈમ અટેમ્પ છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે લોકો આવ્યા હતા 5 days માટે. બધા ડૉક્ટરોની અમે હેલ્પ કરી હતી 5 days માટે. હું ત્યારે સ્પાઇનમાં હતી, ત્યારે 5 દિવસ માટે મેં બધા ડૉક્ટરની સાથે રહીને સ્પાઇન ચેક કર્યા હતા, અને જનરલ ચેકઅપમાં ડૉક્ટર રીતા સાથે બધાને હેલ્પ કરી હતી. ઇટ વોઝ માય સેકન્ડ ટાઈમ એક્સપિરિયન્સ. થેન્ક યુ. બસ બધા સ્ટુડન્ટને મળીને બહુ મજા આવે. આપણે જોવા મળે કે સ્ટુડન્ટમાં કઈ હેલ્થ ઇસ્યુ આવે છે કોમ્યુનિટીમાં, રૂરલ એરિયામાં, અને અમને પણ ઘણું બધું શીખવા મળે અને સેવા કરવાની મજા આવે બધા ડૉક્ટરો સાથે. અમારી 10 તારીખે ફાઇનલ એક્ઝામ છે. અત્યારે રીડિંગ વેકેશન હતું તો બી કીધું અમારે પહેલાં ત્યાં કેમ્પમાં જવું છે, રીડિંગ ઘરે આવીને કરી લેશું. Last year before, one of the students came to us, I think the pharmacy student. Paid the fine to take a walk from the college. Then he paid the fine and she came. Hello, good evening. I'm Sunita Divakar. I'm working now Patan Hospital, Avni Hospital as a ICU nurse. I'm completed a BSc nursing just last year. હું 3 ટાઈમ આવી છું. આ મારું 4th ટાઈમ છે. હું આપણે જ્યાં જવાનું છે 3rd ડે વાંગોદરા, હું ત્યાંની સ્ટુડન્ટ છું. આ કેમ્પમાં પહેલાં હું એઝ અ ચાઇલ્ડ હતી, કે જ્યાં ટીમ આવતી હતી, બધા એક્ઝામિનેશન કરતા હતા, હું ત્યાં એક ચાઇલ્ડ હતી. તો આઈ એમ ફીલ વેરી હેપી ફોર ધેટ કે મને આમાં આવવા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી આ જ ટીમમાં, કે જ્યાં હું પહેલાં એક ચાઇલ્ડ હતી. તો યસ, આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ ફોર ધેટ. Hello, good evening everyone. I'm Afsana Hingora, currently working in Synergy Super Speciality Hospital in Neuro ICU. I'm very happy to join this camp once again.
and this is my second time. આવીને મને હું બહુ એક્સાઇટેડ હતી, બટ મને થોડું દુઃખ થયું કે હું લાસ્ટલી જે લોકો આરે વર્ક કર્યું, વર્ષા મેડમ, શિવાની મેડમ, એ લોકો ડેન્ટિસ્ટ હતા, જે અત્યારે પ્રેઝન્ટ નથી. ઓકે. હેલો, માય નેમ ઇઝ સંજય. આઈ એમ મતલબ લાસ્ટ જીએનએમ મતલબ મારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અને સિનર્જી સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ છે એમાં 10 મંથ જેટલું જોબ કરી, પછી અત્યારે પીબીબીએસસી ચાલુ છે મારું, તો રિઝાઇન આપી દીધું. અને હું પણ ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય છે આપણે વાંગતરા જવાના છે, અહીંયા પણ ભણેલો છું, એટલે અહીંયા પણ કેમ્પમાં આવતા જ, એટલે એ મેં જોયેલું છે બધું. અને મોસ્ટલી કેવું થતું હોય કે હોસ્ટેલના સ્ટુડન્ટ બધા ભેગા રહેતા હોય શેરિંગમાં, રૂમમાં, બાથરૂમમાં, તે બધું, તો એ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ હોય કે મતલબ બધા હેલ્થ ઇસ્યુ હોસ્ટેલમાં ઘણા બધા હોય પણ કહેતા ન હોય એમ સ્ટુડન્ટ, અને ઘરે પણ પેરેન્ટ્સથી દૂર રહેતા હોય એટલે એટલી બધી વાતચીત નહીં થતું ન હોય, તો એટલું બધું એક્સપ્લોર થઈ ન શકે એમ. તો એ વાત બહુ મતલબ મને એ ગમી કે આમાં હું જોઈન થયો એમ. ચાલો, થેન્ક યુ સો મચ ફોર ધ ઇન્ટ્રોડક્શન. Anyway, so let's now come to the subject of our camp. Let's talk about camp work, camp logistics, કેવી રીતે થવાનું છે, રાઈટ? 5 દિવસ છે આપણો કેમ્પ, કાલથી સ્ટાર્ટ થશે, એટલે for 5 days. We will go to 5 different schools, right? And I think we have circulated the list of the schools, etc. Some of the schools we commute every day, right? From the Rajkot to from hotel to the school. The commutes are anywhere from 45 minutes to 2 hours, depending on where the Ashramshala is. The whole idea is that why we are going so far, because those are the schools where students from the surrounding poor communities go there. These are Ashramshalas. That means the students live there and study there, right? So 8-9 months of their life during this time they are spending at that location. At least in the past it was true that their access to health care, etc., was quite limited. And of course things have changed and we'll talk about it. But the objective of our camp is to go there to these schools, examine the children, basically give a general exam, and વધુ ડૉક્ટર અલ્પનાબેન બોલશે કે એકચ્યુઅલી વર્કમાં ત્યાં શું છે, અને whatever we can we treat them, but then whatever we cannot we refer them, etc. તો એ બધી વાત થશે. તો એટલે 5 કેમ્પમાં આપણે જશું અને ટોટલ આપણે 5 દિવસમાં 750 સ્ટુડન્ટ જોશું ટોટલ, અને દરેક સ્કૂલમાં જુદું જુદું એમાઉન્ટ છે. હવે એકચ્યુઅલી નોર્મલી તો આપણી કેમ્પની અંદર વી સી એટલીસ્ટ 1000 to 1200, રાઈટ? પણ આ વખતે જરા 2 ચેન્જીસ છે ઓર 2 ડિફરન્સ છે. એક તો એ કે 2 દિવસ આપણે 2 સ્કૂલોમાં ફંક્શન છે, અને ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન, કારણ કે આપણી જ ઓર્ગેનાઇઝેશને હેલ્પ કરી અને એની જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી છે એ બધું ઇમ્પ્રૂવ કર્યું, એ બધાનું ઇનોગ્યુરેશન છે, એટલે વી હેવ ટુ બી ધેર, વી હેવ ટુ પાર્ટિસિપેટ. સો દેટ ટેક સમ ટાઈમ. સો દેટ્સ વન રીઝન. અને સેકન્ડલી, because of the long commutes, we had seen in the past that by the time you come back from the camp, sometimes it used to be 7 o'clock, 7:30, which was, we start early then come late, so it was a little bit long. So we decided to make it more reasonable. So આ વખતે થોડો આપણે ટાઈમ ઓછો રાખ્યો છે, so that we are able to come back in reasonable time here, because 5 days like that is tiring, at least to some people. So that's, we are going to see 750 students. હવે જ્યારે when we go there to the schools, you will see that everything will be ready for you to start work, right? As soon as they welcome and we have our cup of tea there, the work will start.
all the desks for the doctors, dentist arrangement, badaani pharmacy arrangement is all day ready, thanks to again Sister Nivedita Foundation. So basically you will be able to work very effectively and very efficiently. So that's always good. અને એ ઉપરાંત ત્યાંના જે લોકલ સ્કૂલમાં જશું, they give lot of volunteers also. So you will find that when you are doing your work, there will be other volunteers, local volunteers helping you, right? So all this is designed to make your work efficient as much as we can and utilize your time. એટલે મેં કીધું એમ ડિટેલ અમુક કહેશે અલ્પનાબેન, પણ આપણે ધ્યાન એવી રાખવાનું, થોડી લોજિસ્ટિક્સની વાત કરું. આમ તો મેં બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન આઈ થિંક આઈ સર્ક્યુલેટેડ ટુ એવરીબડી. યુ નો કે વોટ ટાઈમ ડુ વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ that because we are a large group, everything we do at the time that we specify. Okay, so everybody should try to be punctual about that. So idea is ke savarna 7:45 a.m. we will leave from the hotel and go directly to the school wherever we are going. So basically bus ke je bhi system ahithi avse, so they will start earlier, pick up some people on the way, and then at the hotel the bus will be there before 7:45. So we will all leave at 7:45. અને ત્યાં મેં કીધું એમ, અને બાય ધ વે અમે સ્ટુડન્ટની વાત કરી, we have all ages of children, okay, in the sense some schools have from grade 1 to grade 8, others have from grade 9 to 12, so you will see a variety of age and everything in your examination. Let's see, હવે બીજો કયો પોઈન્ટ છે કે હા, અને એકવાર તમે ત્યાં જશો એટલે as I said, after the welcome tea your work will start. In between they provide you some tea. Lunch we will break around 12:30. So there will be lunch which will be provided at the school and we will enjoy that. And then the work will be finished at about 4 p.m. We have to stop actually working. And then what will happen is that from 4 to 4:30 we will have meetings with the school staff just to debrief. Tell them, you tell what you observed, what your suggestions are. They will tell you if they have any question, etc. So this is interaction. And 4:30 we need to start back, because even if when the community is 2 hours, by the time we come back it will be 6:30, etc. Right? So that timing is critical and we should all try to follow that. By the way, hotel ma bhi request kari che, they will serve the breakfast early enough so that you are all able to get to this thing. આ વખતે શું કર્યું છે કે one change we made is કે પહેલા every time we went to these schools, generally we saw all the students that were there. આ વખતે we have done some pre-screening, right? Because first of all we can only see so many students, right? So we requested the schools to eliminate those who have basically no complaint, right? They look healthy, they say they are healthy, they feel healthy. So you can focus on those who might have some problem, etc. Right? So that we have done that. હવે આની બે ફંક્શન છે એની વાત કરું જરા. એક ફંક્શન છે ઇનોગ્યુરેશન ફંક્શન, દેટ ઇઝ જાન્યુઆરી 30th, અને બીજું છે જાન્યુઆરી 31st. પહેલું છે વાંગદરા સ્કૂલ, સેકન્ડ ઇઝ ભીમોરા સ્કૂલ. At both the places the inauguration is for the girls hostel facility that we have built through our support and everything. So as soon as we reach there, the function will basically start after the welcome, and the idea is to finish it by lunchtime, definitely have lunch, and then the camp work will start, right? So then the regular camp work will start after that at these two locations.
મારે થોડી રિફરલની વાત કરવાની છે, વિચ આઈ વિલ ટોક. થોડું જે આપણા પ્રોગ્રામ છે, this is only one of the programs, youth wellness camp, જે health camp કરીએ છીએ. But out of that, once we started doing that activity, we saw the need for other things in the same schools, etc. So we had instituted a nutrition program in some schools. That has been going on. Importantly, we had a lot of infrastructure improvement project, because what happened is whoever doctors and everybody came here, they saw what the condition of the schools were and how much they were lacking in the basic facilities, basic facilities that you need to live there. Think of toilets, think of the water supply. We started actually with water supply. I remember there a lot of schools had problem with water supply. So we helped them, some of them, in getting pipeline from Narmada, for example. Borewell also, etc. Then we also helped a lot of schools in building toilets, right? Because those facilities were terrible. We helped them building some meeting halls, etc. It was necessary. Some school building. So we have gradually upgraded. We have built school buildings now for them. The hostels facility. The whole idea being that at least we should provide to students something basically that is needed so they can study and keep good health, right? These are the two objectives. They can study well and their health is generally good. Because she will tell you that when we came, there were so many infectious things, etc. And things have improved a lot actually since this thing. So that is the proud record of this youth wellness camp. આપણે એક એસની વાત કરવી છે, પણ જોઈએ ક્યારે કહીએ આપણે. મને એક વાત કરી લેવા દો. That is about the referral system. Okay. What I mean is કે તમે same thing in dental and same thing is in medicine also. Eyes, of course, eyes also. You examine the children and you find they need something, whatever we can, we provide it on the site, right? We have some pharmacy, medicines there, etc. But we don't have everything and we don't have time. So then we create a referral. Right? And the idea of the referral is that the student, whatever he needs, will be followed up later after the camp, and whatever is needed, we'll do it. So we have been doing that for some time. What has happened is that it's referral, following up a referral is a lot of work, because generally you have to take these students to doctors, dentists, Rajkot, from wherever they are, etc. But Sister Nivedita has been doing that very good. What the trend we saw lately over the years is that parents have to cooperate in this referral system, right? And this will partly address what you were asking, Rita. And we have seen the trend that more and more parents are not supporting enough for whatever reasons, right? There are many reasons for that. Complete. So the percentage of referrals that we are able to kind of resolve becomes lower and lower. અને હમણાં જ અમે રિસન્ટ એનાલિસિસ કરી હતી, એમાં બી જોયું કે આપણે રિફરલ જેટલી બી ક્રિએટ કરી હોય, આપણો કોવિડનો પેન્ડેમિક ટાઈમ હતો એ પહેલાં 3 વર્ષની એવરેજ કાઢીએ તો 62% of the cases were kind of properly addressed, and the other 38% for whatever reason could not be heard. But after the pandemic, things seem to have changed. So the referral thing is getting less implemented basically. So we are now in the process also thinking how to modify our thing. So this year, at least starting this year, we made a simple change about referral. That when you create a referral
for any student, for any subject, there are two categories, and you will have to decide which category you're going to put it in. Only the cases that require immediate, urgent, serious attention is what you have to create the referral for specialist or something. Most of the minor issues or even medium issues, we are going to leave it to the parents, basically, to follow up. So there is another category we have put on the referral form. So the referral forms have been modified, and you will see there are two categories. So please, I am going to request all of you to exercise that judgment. The judgment is ultimately yours, it's not ours. But the general criteria you can keep is that the student requires really serious, immediate or urgent help. Definitely we want to help that and create a referral for specialist. But other things like maybe some cleaning is required on teeth or glasses are required, we're going to keep it for the parents to teachers. So please write your comments, etc. in the appropriate category that you feel. Basically the judgment is still yours. You feel that that is where it should go. Now, what was your question, Rita? When it does say parents don't respond, is it specifically that they were reached out to and they did not want to participate in the referral, or was it they could not be reached? Well, Rashmi might be thodu kaise, but let me also say this, my general reading. Firstly, we have to remember that we are now dealing with a whole new generation of parents, okay? What we started 20 years ago are with different sets of parents, these are different. So these people have, I guess, different ideas. Many things that they might consider, oh, this is not so important, or I will take care of locally, or I'll take care of when I have time, or whatever. But that is the kind of decision. Secondly, we have to remember that India has also changed, right? I mean, facilities are now much more, right? People are able to access. People have Aadhaar card. No, sorry, what do you call it? Ayushman card. They get Ayushman card from government. So they think that we can go to the doctor anytime when we want to. So that is one of the important things. Yeah. That entitles them to get free service up to 10 lakhs of rupees. Right. So earlier they had to pay for it. Now they don't have to pay. So even if we're like, I had a child had a thyroid mass, and I recommended an ultrasound and blood work. Would they have to pay that out of pocket through sisters, like through the No. I think by and large, whenever a student requires some serious treatment, we have always tried to help financially if the parents say that we need the help. All right, so I don't think financial issue in serious cases has ever been a problem, right? Because our organization is there to support. But ultimately, it's also up to the parents, right? I mean, they are the final decision maker about the child. So there is not one factor. There are no two factors. There are several factors that are working here to create this situation. But that's okay. I mean, reality is reality, right? I mean, there's nothing you can do about that. What we can do is we can adapt to it, right? So that's the whole idea going into future, that we are going to change maybe our referral system, how we create a referral, whatever other screening system, etc. we need, so that the effectiveness of our work remains. Because we don't want to see કે તમે આપણે 100 referral create કર્યા એમાંથી ખાલી 20 જણાને we could attend, બાકી 80 was નીકળે. It's a waste of your work, your time, it's a waste of everybody's time, આખી ટીમનો time, right? live far from the school? Some do and some don't, yeah, because it's Ashramshala. Some are migrant, right? A lot of people are migrant farm laborers and everything. So it's a mixed situation. No, the reason I ask is the one suggestion I made like even last year was, would it have been beneficial sometimes to see an American physician talk to the parents
directly as opposed to someone that is native of the country. Yeah, but it's not that easy. The parents. All these things are easier said than done. Like what we can do in U.S.A. You can't do Because with the Dominican, they all come to the church. So then I we'll know. have a discussion at the Yeah, church. but So that's why I was thinking that. નથી એ રીતે નથી થતું અહીંયા. But I have a question. When you have your Ayushman card scheme and you say કે આ તમારા દીકરાને દીકરીને આ થાઇરોઇડના પ્રોબ્લેમ માટે ઇન્સ્યોરન્સ જરૂર છે, તો પેરેન્ટ્સને ખબર છે કે અમારી પાસે આયુષ્માન કાર્ડ છે, આટલા લાખ એક્સપ્રેસ થઈ શકે, તો જાતે લઈ જાય એવું કરે તો આપણને ખબર ન હોય. ખબર ન હોય એટલે એ આપણે અત્યાર સુધી આપણે જ ફોલોઅપ કરતા હતા, એટલે વી એક્સપેક્ટેડ કે અહીંયા આવવું જ જોઈએ. એટલે ધેટ્સ વાય ઇઝ સજેસ્ટિંગ કે હવે આપણે ફોર્મમાં એક લખેલું છે કે પેરેન્ટ્સ કેન ડુ ઇટ. એટલે અવર એમ ઇઝ કે ભાઈ સ્ટુડન્ટને એટેન્ડ થાય, પછી પેરેન્ટ કરે કે આપણે કરીએ, દેટ ઇઝ ઓકે, ઇટ્સ ઇમ્યુટેરિયલ. આપણે સાથે કહીએ જ છે કે અહીંયા આવો તો વી વિલ ગેટ ઇટ ડન. પણ જાતે કરાવો તો પણ તકલીફ ક્યાં છે કે પેરેન્ટની કન્સેન્ટ વગર સ્કૂલ અહીંયા ન લાવી શકે, બિકોઝ ઇટ્સ અ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ. ઇફ એનીથિંગ હેપન્સ, હુ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ? એટલે પેરેન્ટ્સ મસ્ટ એગ્રી. સો ફોર વોટ એવર ધ રીઝન, ઇફ પેરેન્ટ્સ ડુ નોટ આન્સર ઇટ ઇન ટાઈમ, એ બધું ડિલે થતું જાય. એટલે ફોર ધીસ યર ધ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુડ ફોર ઓલમોસ્ટ એન્ટાયર યર. આપણે પછી બધાને ભેગા કરીને એક્સપર્ટ પાસે લઈ જતા હતા, આપણને સહેલું પડતું હતું, ટ્રાન્સપોર્ટથી માંડીને બધું. બટ વી સેડ કે whenever you have time, whenever you feel like you come, it's okay, we will arrange. Yet, જી એમને માઇક આપશો જરા, ઇફ પોસિબલ પ્લીઝ. અરે એ ત્યાંની પછી આપો. Regarding ice creaming, is there a stigma about wearing glasses? No, not at all. Not at all. Not at all. So last time, as Vishnu was saying, the take-up from the parents, the response from the parents was so low. So I think the parents need counseling. Otherwise, the children's development is affected. So I feel the teachers of the school, they need to tell the teachers and the principal of the school કે તમે એ પેરેન્ટ્સને બોલાવો. એ કરે જ છે, એટલે દેટ ઇઝ વાય એ કરે જ છે, ફોલો પણ કરે છે. વી આર ટ્રાઇંગ ટુ કન્વિન્સ પેરેન્ટ્સ ઓલ્સો. એટલે એ જે આપણે કહ્યું ને લાસ્ટ હાફ એન અવર, એમાં તમને એ આન્સર આપશે જ શું તકલીફ પડે છે, છતાંય નથી. They still don't. It's very disappointing. The take-up is so low. રાઈટ, નો આઈ એગ્રી. એમાં સૌથી સારા પર્સન્ટેજ છે. આઈઝમાં તમે જેટલા રિફર કરો ને એ બધા આવી જાય છે એક્ઝામિનેશન માટે. ક્લાસીસ આપવાના હોય એ બધાને આપીએ છીએ અને એ લોકો વાપરે પણ છે. હા, ઓલ્સો પછી ટીચર્સને પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ક્લાસમાં એ પહેરે છે કે નથી પહેરતા. Rekhaben, if I may make a general comment, all your points are correct. There is no question about it, right? The only thing is we are working with other institutions. We are working with the local schools, local parents, right? They all have their own constraint. Like તમે ટીચરની વાત કરો છો, ટીચર હેઝ અ લિમિટેડ ટાઈમ. ઓકે, હવે આપણે 50 રિફરલની સ્કૂલમાંથી આવ્યા હોય, I don't think he has time to contact each and every parent and discuss the details or advice. So, and again, that's a reality. I mean, what are we going to do? School has so much staff. That's it. They are teaching, they are doing whatever other things they have to do. But the attempts are fantastic. Okay, we follow up as much as we can, given the constraints of our resources, their resources, parents, etc. But you are absolutely right. Oh, that is our aim. We are here to help the children. Absolutely. So it doesn't hurt to make that one of the feedbacks, like during the end of one of our sessions, that's like feedback, because if they hear it from us, they can develop a way to. Directly from the doctor, my confidence. You are right. You are right. They can even develop some type of method within their schooling. Yeah, right.
2 seconds to see if the kid's wearing glasses. Yeah, yeah. You know what I mean? Like, I totally agree. Glasses should be the responsibility of the parents. ના ના એ આપણે એ લઈ લે તો ઠીક છે, નહીં તો આપણે આપીએ જ છીએ બધાને. એ લોકોની responsibility હોવી જોઈએ તો એ લોકો ના ના તો ના then only the child will suffer. એવું થશે. If they understood the responsibility તો ઘણો ફાયદો થાય. એ તો હજી તમે ત્યાં રેખાબેન તમે ત્યાં વાત કરશો ને તો it will start with many superstition વાળા બધા assumptions. ભૂવા પાસે જવું છે ને આ ના પડે રિસ્પોન્સિબિલિટી તો ભલે આપણે એનો વાંધો જ નથી, પણ એટલીસ્ટ they say yes કે તમે લઈ જાઓ વાંધો નહીં. Otherwise they don't come, you see, they come only to pick up the child or drop him at the end of the term or at the beginning of the term. Otherwise they don't even bother much. એના ડેલી વેજીસમાંથી જ નવરા નથી થતા. 2 દિવસ ઇવન રિફર કર્યા હોય, હાર્ટના પ્રોબ્લેમ હોય તો એની મમ્મી એમ કહે કે ભાઈ હું 2-3 દિવસથી આવું મારા બાકીના 3 બાળકો ભૂખે મરે. એટલે વી હેવ ટુ ગીવ ધેટ ઓલ્સો કે ભાઈ ચાલો એના પૈસા અમે આપશું પણ તમે આવો. એવા પણ કેસ. So many types of. No, he is absolutely right. He is describing the various constraints under which we are doing the work. And as a practicality, we have to recognize those, right? That everybody has limitations. But from our side, yes, the attempts are maximum, the best, right? We are doing as much as we can. And that's why in one way, in some ways, we will have to modify our approach also. So that's what we are saying. We're going to evolve our format of how we are doing the camp so it is most effective in the end. હવે તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. લોંગ ટાઈમ અગો વી હેડ મેડ અ રિક્વેસ્ટ ટુ ઓલ ધ સ્કૂલ્સ that whenever we have a camp there, જ્યારે બી એ સ્કૂલમાં camp હોય, please call the parents. Simple request, right? Just we are there for one day. Yeah, right. We tried that so many times, but જેમ રશ્મિભાઈ કીધું, parents have their own constraints and limitations. So hardly 5% would come or not come. So again, the effectiveness of that communication, it kind of goes away, right? But I mean, all these ideas are good. Our aim is noble, right? We want to do the right thing, but at the same time, we want to work within the reality and how to make the best of the reality. That is the idea, right? Just for the referral, the final thought I had, I understand, like, we tell the parents and it's up to them in the end if they want to follow through or not. But if the child does follow through, let's say outside the facility, is there a way for the schools to follow up and just even document like at month 10 or 11 November? Schools do that. And then would it update in our side or no? Schools are actually trying to convince parents periodically, but then that is why throughout the year actually we have to do it. As soon as parents agree, we take them to it. No, is there a way to get an update? Like even if they went to an outside facility, you know where it says parents don't respond, but sometimes they go to an outside facility. Is it ways that we will do it. It is the first time we are now. It is the first time we are introducing. Oh, okay. All right. This year. I have a totally unrelated question. પણ આજે આશ્રમની શાળા છે, ખાસ કરીને બાળકોને 1st to 8th grade, તો બધાના એ લોકો ચેક કરે છે કે બધા ચિલ્ડ્રનને બરાબર વેક્સિનેશન મળ્યા છે. હા, એટલે ત્યાં ગવર્મેન્ટ જ તેને મોકલે ડોક્ટર હેલ્થ સેન્ટરમાંથી. એટલે બધાને મળે છે. હા, વેક્સિન્સ બધા આપેલા જ હોય છે, એટલે આપણે આપવાને નહીં પડે. ના, એ લોકોને આપેલા હેલ્થ સેન્ટરમાંથી જાય ત્યાં. એટલે I think they are fine. Yeah. I think the basic vaccine. Actually, that process starts before they enter into the Ashramshala. Yeah. Because Anganwadi, which is preschool. પણ એ લોકો શાળામાં આવે પહેલા માટે કે બધા વેક્સિનેશન મળી ગયા છે. Yeah. ક્યાં છે? બોલાવો ને અંદર.
મીરાબેન, ઓ આવી ગયા તમે, લા વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. હા મીરાબેન, હવે હમણાં એમની ઓળખાણ હું આપું તમને. આપણા સિસ્ટર નિવેદિતામાં કિરીટભાઈ છે, અને કિરીટભાઈ એટલું બધું કામ કરે છે સિસ્ટર નિવેદિતાનું, બિકોઝ અહીંયા અત્યારે નથી કારણ કે સ્કૂલમાં છે. આપણે કાલે જે સ્કૂલમાં જવાના છીએ, હી ઇઝ ધેર arranging everything for our camp the previous night. So he is the most devoted person, and I am the daughter. And she is a dentist. અને આ કેમ્પમાં આ વખતે અમને ડેન્ટિસ્ટની બહુ જ જરૂર છે. યુ આર રાઈટ, શોર્ટેજ છે એટલે પ્લીઝ. This is on the sideline કે જે આપણે HPV વેક્સિનની વાત કરીને, એ વેક્સિન શું છે કે છોકરા અને છોકરીઓમાં બંનેને અપાય. ઇટ પ્રિવેન્ટ્સ જે પેલું વાયરસ ઇન્ફેક્શન છે એને લીધે જે કેન્સર ઓફ ધ સર્વિક્સ થાય છે એના પ્રિવેન્શન માટે. એટલે યુએસએમાં તો અત્યારે બધે રૂટીનલી અપાય જ છે બધાને. હવે જો તમારે તમારી સ્કૂલમાં આ પ્રોગ્રામ શરૂ કરવો હોય તો દેર ઇઝ એ ગ્રુપ ઇન USA who are willing to finance the cost of the project. So I'm just putting this as a proposal. You can think about it within your school administration whether you want to start or implement this program. Then we can talk about it. HPV માટે. એટલે આપણે અહીંયા પણ આપણે અહીંયા પણ એવું વોલન્ટરી ગ્રુપ છે, એ લોકો આવે છે અને બધે જાય છે. ગવર્મેન્ટે કશું કરે જ છે ત્યાં સ્કૂલોમાં. We have to take the permission of the parents. Without that, we can't give any vaccine. Whatever it is, I'm just. એટલે આ problem હતો એમ કહું છું. Money is the issue. ના, money issue નથી. Problem is convincing, કે permission લેતા વગર નહીં અપાય. That is true, but also the local institution has to be willing to accept. એમાં બીજું પણ એક ઇશ્યુ થાય છે. આપણે જે આપણે ન્યુટ્રિશન પ્રોગ્રામની વાત કરી ને, એમાં પણ આપણે એવું હતું કે 6 આશ્રમ શાળાઓમાં આપણે કર્યું, પછી 9માં ગયું. માલ ન્યુટ્રિશનના જે ઇશ્યુઝ હતા એની અંદરથી આપણા અહીંયાના પણ એક્સપર્ટ ડૉક્ટર્સને લઈને ઇટ કેમ આઉટ કે પ્રેગ્નન્સીમાં જ એમને પૂરેપૂરું જે ધ્યાન રાખવું પડે એ નથી. અને એક એવી પણ ઓફર આવી કે એને માટેનો 6 મહિના એને મધર્સને આપણે આપીએ હેલ્પ, એ પણ આપણે કરી શકીએ એમ હતું. એટલે વી ટ્રાય. તો ગવર્મેન્ટનો અમુક રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સને લીધે ફાઇનલી એટ ધ એન્ડ ઓફ 1 month થયું ત્યારે ઇશ્યુ એમ આવ્યો કે વી આર નાવ ફોલોઈંગ યુનાઇટેડ નેશન્સ યુનેસ્કો સ્ટાન્ડર્ડ, અને એનું બધી દવાઓ આપીએ છીએ હેલ્થ સેન્ટર થ્રુ. હવે આપણે આપીએ તો Duplication. You have to get an approval from UNESCO. અને એ ગવર્મેન્ટમાં કોઈ રિસ્પોન્સિબલ એવી રીતે, એટલે કે જો હવે તમે કંઈક કરો અને if there is even a small issue, તો you are responsible for it. એટલે તમે ફ્રીલી બધું આપી નથી શકતા, એવા ઇશ્યુઝ અમુક વખતે નડ્યા, એટલે પછી મૂકી દીધું આપણે. એટલે વી ઓફર્ડ કે બધું તમને ફ્રી આપીએ, પણ એ કે અમને ત્યાંથી એપ્રુવ Money is not the only problem, basically. There are so many other issues. પછી આપણે મૂકી દેવું પડે. See, that's the other point I had made. Just your parents have changed, India has changed. Okay, so it is not the India of 10 years ago or 20 years ago. There are more facilities, there are more regulations, there are more rules, and we have to recognize all that. And our program has to be within that framework, right? So that is what we are trying to do, right? We're just trying to evolve ourselves into a more effective, more focused program for the future. So anyway, આ વર્ષે જે ચેન્જ છે એ તમને સમજાવો કે રિફરલમાં પ્લીઝ બી કેરફુલ. Please use both the categories very judiciously. And by all means, as I say, whatever you consider a serious case, you please create referrals. We will take care of them definitely, because that is the whole purpose of this camp. અને બીજું એક એમણે જે કહ્યું આયુષ્માન કાર્ડ, પણ
આયુષ્માન કાર્ડમાં દરેક જાતના ડિઝીઝ આર નોટ કવર્ડ, અને દરેક જગ્યાએ એની ટ્રીટમેન્ટ મળે એવું પણ નથી. એ જ્યાં મળતી હોય ત્યાં જવું પડે. એટલે there are limitations also. ઘણી વખત પેરેન્ટને ખબર ન હોય એટલે પછી વર્ષે 2 વર્ષે પણ આપણી પાસે આવવું પડે અને એવું પણ બને. એટલે ઓલ વી કેન ડુ ઇઝ કે ભાઈ હવે ચાલો તરત આપણે આપણું કામ પૂરું થઈ જાય આવી જાવ એવું ન પણ બને તો ઇટ્સ ઓકે. બાળક જ્યાં સુધી ભણે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એને કરીએ છીએ. सवाल तो नहीं, एक suggestion है. If you are introducing a new referral system, this category of parents did not respond is what's bothering people here. I'm not referral, whatever. Parents don't respond. Therefore, what happened? I think people need an answer to that. The answer is what outcome. So you should. And if you go to a system that they can get their own treatment independently, that's good. That is actually a success of this camp. It needs to be measured as an outcome measure, as a success. No, parents did respond is not outcome measure. Yeah. So I think there should be something that is recognized, which is saying what happened to the child. If they've used Ananda, if they've used some other system, and they got referred and they had an operation, if that's logged in, if there is collected that data, it will show that what we are doing has a successful outcome. Definitely. If it didn't happen, then we can say we don't know. Yeah. But we shouldn't miss the people who are referred, who have a good outcome. They should be measured and put back in here. Suggestions. Yeah. No, you are right. It is initiated because of us. Yes. Immediately chalu thai છે process. Otherwise, it seems like it's too vague and we don't know what happened. Not at all. We feel if we don't get an outcome measure, why are we coming? That's why if they went to outside facility. I think dental this time will have to be extra. Usual team is not here, and for you, I'm sorry, but for you it's first time. And so Meera, you will have to be very selective about how you create your referral. Okay, please. One question, and I think it would be helpful if we clarify the criteria of type 1 referral and type 2 referral. Yeah. Because Exactly. that way, and it is there on the form. Right. You it have does. the two separate categories. No, I know, but does it say what category falls here and what category falls here? No. That Okay, we try to do that, like put some guidelines about what. So basically, in the end, we decided leave it to the doctor. Right. Just tell them. So basically, I think any illness that has a immediate threat to life or significant disease or disability, that would go in the first. Otherwise, everything falls under category. Yeah, that's So like exactly if somebody the has a idea. phimosis, he's not going to die in next 10 years with phimosis, so that falls under 10 category. But if somebody has hematuria, then that would go into the first category sort of thing. Well, I'm just giving an example. So related to the referrals, I just want to clarify that it's very crucial to make sure that the student's name, standard, and school are on the form. Okay, sometimes we receive a form without a name, and it's very difficult to find the student. So just please keep that in mind. And I think all the doctor, dentist, they have the name stamp, right? Because nobody can read your handwriting, so you have to put your stamp there so that we know who created this referral. I need to take my wife into the pharmacy. I can understand. Right, we take help of Nikhil and our Urvisha. They are the pharmacists. All right, guys. So, हाँ जी बोलो. આપની પાસે હોય કે એટલે એની પાસ્ટ મેડિકલ હિસ્ટ્રી હોય તો એમ બાળકની
Customer history or the if they have the previous visit with us, it is in the chart. These are, most of these things are like a fresh new. Okay. If they have a history, what is So if they have a history and they have previously been at the camp, then unless the student comes and approaches with their own file, then it's a different. Yeah, but does the school have information that the child is engaged with as well? Because this is a children that are in school, parents तो पूछो you can answer that. But I don't know that that's how it works over here. I know, but there is even things like epilepsy, you know. ના તમે પૂછો છો ને કે એસ્થમા કે એવું કંઈ હોય તો પેરેન્ટ્સ પણ એવું બધું કંઈ હોય like you know parents don't take any interest about that, so the students just come to school, you know. અને બધા like આપણે પહેલી વાર જોતા હોઈએ તો આપણે વાત કરીએ એના પરથી you know કે what's happening, અને બાકી તો જે પહેલા જોયા હોય ને આપણે અને then the chart would be attached, right? So then you know the previous history. So that makes it easier for us, you know, just to follow. But does the school not keep a file like for? Nothing hotu, અહીંયા નથી હોતું. Not like it's not that. ના પહેલાનો કોઈ history કે કંઈ નહીં હોય આપણી પાસે. તો આપણે વાત કરીએ એના પર we have to figure out. I didn't know this. One second, please. Let's finish this. No, I was just asking if a school, like if I was a parent and I enrolled my child in this school, don't they have a child's file? ના પણ એ લોકોને કઈ એવી પડી નથી હોતી. ના એમને આપણે ના I'm telling you that's what Rajkot is saying. Majority of parents. Okay guys, let's recognize one thing. It's not necessarily parent coordinating, but which community are we treating? These are, hello, yeah, let's just focus here. What I'm trying to again remind that please keep in mind who are we catering to, which group of society are we referring to. These are Ashramshala supported by the government, right? It only works on government funding. They've got all kinds of problems. They don't even get enough teachers sometimes. And then to put a burden that they have to follow up here, there, it's too much. But in the end, these parents come from, these children come from very poor families. So there is no record or prior history written somewhere. If they have come to our camp, then they would have a file, but otherwise no, right? So that's the community that we are catering. So we have to keep that in mind. It will not be as organized as we would think we would like, or not like America obviously, etc. Just one question. આ વર્ષ તમે pre-screening કર્યું એના results online જોવા મળશે? No, we just left it to school that please find out which student you think will require examination by our team. Okay. So they have done their own screening. We gave them guideline. I asked you what question we should ask, Yogendra. So we included some medical questions, some dental questions, etc. Just to identify whether this child has a problem. That's all. That's all that is. So the eye screening na je questions pucha? No. There was only one or two questions about eye. We can't make it a very extensive program. No. Preschool, right? Yeah. So, to the extent we could do it, we have done it. I'm saying yes, you've done it, but to know what answers were given, that I will not find out. No, you will not. Okay. No. But if the children are pre-screened already, that means કારણ કે લાસ્ટ ટાઈમ મારો કેમ્પનો એક્સપિરિયન્સ હતો કે ઘણા બધા બાળકો હેલ્ધી હતા. તમને કઈ તકલીફ છે તો બધા મને કહે કે આ કોઈ તકલીફ નથી, દોડો છો, ભાગો છો, રમો છો, બધું કરો છો, હા કરું છું, ખાઓ છો. તો આ હવે જે છોકરા આવવાના છે
એક તકલીફ સાથે જ આવશે. એમ નથી. આપણે શું છે, તમે દર વખતે આપણે જતા ને માનો કે તો 150 ઇઝ ધ સ્ટ્રેન્થ, તો આપણે બધાને તપાસતા જ તે પછી વી ડિસાઇડ એટલે આને કંઈ ચિંતા નથી, પણ એટલે કંઈક હોય જો તો ઇટ કમ્સ આઉટ. એ આપણો જૂનો અનુભવ હતો, પણ આપણે આ વખતે પ્રી સ્ક્રીનિંગ વધારે કરવું એટલા માટે પેલું આપણે ઓછાને લેવાના છે એટલી એ બી છે. અને આપણે વી વોન્ટેડ ટુ મેક ઇટ મોર ઇફેક્ટિવ પ્રોગ્રામ કે આપણે નકામું કામ ઇટ્સ લાઈક એરપોર્ટ સ્ક્રીનિંગ, રાઈટ? I mean, millions of people go through airport and there is nothing there, but we still have to catch that one person. So that is what we're trying to do effectively, right? Are they So, checking like for lice and stuff before they come Yeah, to yeah. us? Yeah. No, because last time, Maybe I we remember check one too. school, it was like, all my patients, it was to check for dandruff and lice. Yeah. And it was. it has been done to Yeah. the extent possible. Okay, that's It what I has been wanted. done. Great. Even the screening, first of all, this is the first time we have requested schools to do the pre-screening. Yeah. So it will not be perfect. That's good. You will find some which have no problem or whatever. They will miss some students who have some problem. But again, that's all you can do, right? We've tried our best to pre-screen them. So that's the way it will go. But the last point I want to go before I ask Dr. Gandhi to take this, that yes, we do have two very enthusiastic general volunteers, right? And then I'll tell you, in the past, the volunteers have said that it would be nice if they get some more specific exposure, specific help, right? So this time I want to do a little bit more organized. Okay, how do we use? They are here because they want to do the service, right? And they are here to help us. So let's make the best effective use of it. So we have Meenakshi, and I think you have met most of them. Meenakshi, she should be coming because she was landing late, but anyway, she's the general volunteer. And now the Sapanbhai Che, Samara son, right? And he gave you his background. So what I would like to do is every day ask you people that how can you use the help of the general body? Translating. I know, not that we were separate. We are trying to arrange that for you separately. But basically my idea is that let them go through each group, right? Like we help in dental sometime, help in medicine, or even pharmacy, etc. So, and then the other thing I've arranged is that some of them want to kind of advise students on general things, right? Meenakshi Ben, for example, is going to help you in the gender training because she also thinks it's important and she wants to contribute, so she can certainly help there. I think Sapanbhai has brought some presentation, right? You have brought some nutrition, etc. Yeah. So this time what we did, for every school we have arranged a classroom separately where these kind of special activities can be done for the benefit of the children, right? So that program I will communicate with them. But I request you to please tell me that for tomorrow and day after, right, we have 2 days of school, who will take the help from Sapanbhai and Meenakshi? I've certainly talked to Meenakshi Ben, and I think if she's qualified, she can do the gender education herself, and I can examine the children. કારણ કે બંને બાજુ જરૂર હતી ક્લાસ. I leave that to you. Yeah, so હું વાત કરીશ એની. But apart from that, see, gender education is 1 hour maybe. Yeah, 1 hour. Yeah. The whole day, right? So if general volunteer is with you, you have to keep them busy. For example, I don't know how are we going to do the spine check. Can somebody help in the spine check? Spine check. So what I will do every morning, unless you tell me specifically, every morning I will tell you which volunteer is going to work with which group or which person. That'd be nice. Yeah, that's good. And then you please have to attend to it. Yeah, that's good. Right? So that they are happy that they have done contributed something. Rotation. Yeah, definitely rotation. Okay.
All right, I think that general points and other points we have covered. Again, if you have more questions, we'll come to it later. Pamela, let Dr. Alpna say Okay, it. so our main કામ તો છે કે we are going to do physical examination on all this. There are some problems that we have to treat. Mainly some cough, cold, and all the ailments that we can treat. And plus skin issues also, right? Skin infections and lice, of course. We have to check. And we have all the medicines. And our table we'll have the whole list of the medications and how we use them and prescribe કરવાની બધી info હશે. એટલે we can just read and then prescribe accordingly. And endમાં there will be a form where you can fill out all the names, prescription and નામ. અને બરાબર નીચે જેમ નિખિલ કહે છે એમ write the proper signature એના પર સ્ટેમ્પ લગાવવાનો એટલે they know કે આ કોણે કર્યું છે. અધરવાઇઝ they will have to look around કોઈ પૂછવું હોય તો કંઈ થાય. અને બાકી તો હવે રિફરલનું તો દિનેશે કહ્યું એ પ્રમાણે કે we have to be like specific કે બને ત્યાં સુધી તો we'll treat them, you know. પણ બહુ જરૂરી આપણને લાગે કે એવી ઇવેન્ટ્સ છે કે they really need to be referred, so we will refer them, right? અને એન્ડમાં છે ને યુઝ્યુઅલી two of us હું કરું છું યુઝ્યુઅલી ને આશીષ હોય છે. So we go over the referrals that are done. કારણ કે એમાંની જેવી રીતે હવે આ વખતે તો નહીં થાય એવું, પણ પહેલા એવું થતું હતું કે બહુ રિફરલ કરી હોય અને then you think કે it won't be necessary, તો પછી એ આપણે કાઢવી પડે એમાંથી, right? So this time I would request Dr. Tanna, so we can go over the referral quickly. અને પછી એમાંથી mostly I think it should be okay. પણ તો પણ એકવાર રિવ્યુ કરવી પડશે. હા, ઓકે. અને બસ બાકી તો that's the main thing. અને અમુક બધા લાસ્ટ યરના આપણી પાસે છે ને પેલા એક પેશન્ટ આવવાનો છે ને કઈ સ્કૂલમાં છે? કાલે જ છે ને બોગરાવદરમાં, રાઈટ? This child had a deformities badi pagma, you know, and a lot of treatment was done. Radhika had referred. Last time Dr. Radhika had come, that was her patient. And several surgeries are done and the thing is corrected in deformity. So that is really amazing. And he is about 15-16 years old. છોકરો સર્જરી કે અમદાવાદમાં કરાવી? હા, અમદાવાદમાં. ડોક્ટર ભરત ભગત જે પોલિયો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચલાવે છે નહીં, બીજા પાસે છે. અહીંયાથી ત્યાં એને રેફર કરેલા કે અહીંયા કરતાં ત્યાં વધારે સ્પેશિયાલિટીની જરૂર છે. છતાં એને એક સ્પેશિયલ શૂઝ તો રેકમેન્ડ કર્યા હતા, એ પણ આપણે અપાવી દીધા. બોગરાવદરમાં 10મા ધોરણમાં છે અત્યારે હવે, પણ ઘણો સારું થઈ ગયું છે. આપણે જોશું કાલે, we'll see him. એટલે that is a big achievement. That's what we think કે સારું આપણે કર્યું કંઈક, you know, right? એમ તો હર્નિયાના ઓપરેશન, કિડની માટેના એવા પણ ઘણા બધા we have done all those things. Right, અને બસ બાકી તો જેન્ડર એજ્યુકેશનનું તો સ્વાતિબેન Yes, sir. અને મીનાક્ષી is here already. All right, so અને બાકી પછી કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો you can ask me, right? અને હા, અને આ ડેન્ટલનું કારણ કે આ વખતે બે ડોક્ટર્સ નથી આપણી પાસે ને, વર્ષાબેન અને દીપ્તિ. એટલે આઈ થિંક આપણે બધા છે ને એટલીસ્ટ ડેન્ટલનું એટલું પૂછવાનું કે if they have any issues like pain કે કંઈ, you know, so then they can see them. I think that will cut down on the load on the dentist. If we can help them out that way, right? Meera, barabar? Right? We can at least check the teeth and see if there is any real problem. So we can send them to you. That would be better, I think. At least identify. This is like another screening for you. Screening જેવું થશે, you know. If there is a pain, they definitely come to you. Pain હોય તો, right? That's the idea. Okay. With that, the mechanics, the logistics of it, every person needs to be seen by the primary care physician first. Primary, yeah. So that we probably, so what happens when we start at 8 o'clock, you haven't seen any patient and then they have to wait.
No. No? All that logistics has been worked out. Okay. Like different groups, how they are divided, it's all worked out. That's fine. It's all. Yeah, it works. And actually dental there was a plan to also emphasize more on the education part of it. Because that is also very important. Very and important. in fact, that has made a lot of difference since we have done it from the beginning. That's what Varsha said, yeah. Right. અને બાકી ઓવર ધ યર્સ વી હેવ સીન કે ચિલ્ડ્રન આર હેવ બીકમ હેલ્ધીયર કમ્પેરેટિવલી જેટલા પહેલા બધા સ્કિન ઇન્ફેક્શન ને લાઇસ ને બધું બહુ જોતા હતા સ્કેબીઝ બહુ જોતા હતા They cut down on gudka or whatever. Yeah, gudka એ તો That is for another thing. That is another thing, yeah. But આ બધું ઓછું થયું છે skin infections and all that, right? Then we have to see and kids have become healthier comparatively. અને બસ બાકી તો કંઈ question હોય તો you can ask me. So last time અપાબેન મારો એક જ પ્રોબ્લેમ હતો કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ મારી સામે બેઠા હોય એટલે મને લાગે કે મારે જલ્દી જોવાના કિડ્સને પણ મારે ખરો કામ કરવું હોય તો સરખી હિસ્ટ્રી લેવી પડે તો ટાઈમ મેનેજમેન્ટમાં કઈ એડવાઇસ આપો બહુ ડિફિકલ્ટ I know. That's all it is. Yeah, we just have to use our judgment, right? Be yourself. Yeah. Be yourself. અને આ વખતે ઓછા જ રાખ્યા છે સ્ટુડન્ટ્સ એટલા બધા બેઠા હોય એટલે આપણને થાય કે જલ્દી પણ એમાં મારાથી કઈ મિસ થઈ જાય તો then I bad with me. તમારી પાસે જે સ્ટુડન્ટ વોલેન્ટિયર હોય ને generally they are there. Tell them they will manage them. Okay? So બાકી જે બેઠા હોય ને you can always tell the volunteer please do something. Put them in the other side. કારણ કે અમુક તો બધું એ લોકો બી પૂછી શકે છોકરીઓ હેલ્પ કરતી હોય ને આપણને મોસ્ટલી ગર્લ્સ હોય દે આર પ્રીટી સ્માર્ટ એટલે એ લોકો એ લોકોને કહેવાનું અમુક બધા ક્વેશ્ચન્સ એ લોકો જ પૂછી શકે કે ફેમિલીમાં કેટલા લોકો છે અને કંઈક હિસ્ટ્રી ઓફ ફેમિલીની એવી જસ્ટ ટુ નો ને અને પછી માથામાં લાઈસ છે કે નહીં કે એવું ને પછી ગુટકાનું બી પૂછાય એટલે આવું બધું if you tell them to ask few questions it becomes faster અને પછી પેલું સ્ટેમ્પ લગાવવાનું ને બધું કામ એવું એ લોકોને જ આપવાનું when you sign it so it all helps with the time management, right? This time we have no medical students, right? ના સ્ટુડન્ટ એક નથી મેડિકલ સ્ટુડન્ટ નથી ડેન્ટલ છે Dental, pharmacy students, right? Pharmacy students, we will have some over the person. Okay, so in last 5 minutes we doubled our strength. With Rameshbhai coming here and my Meenakshi Ben. Thank you. We are related. By the way, she is my dear cousin, dear sister. Yeah, મામાની દીકરી છે. If I ever want a smile on my face, I call her. So she is special. Thank you for a good intro. You want to say, I mean, we went through intro, you want to introduce yourself more? No. Then take a mic and... I'm fine. Rameshbhai ne aapko, Rameshbhai also. No, everybody, hello. By the way, he has been, let me just say one thing, you have been here all the camps? I think I must say that whenever I come here for the camp, I really enjoy it. And also, you see all the challenging cases. Also, you try to give them all the advice and everything. And we get a great follow. That's another best thing. But I have always enjoyed coming over here and looking forward every time. So let's see. And he is my medical Google. All right. નહીં એમણે પેલું ગુટકાની વાત કરી ને એટલે few minutes. અમારી જે આ સ્કૂલો વિલ્સના પ્રોગ્રામ છે જે બધા એમાં વન ઓફ ધેમ ઇઝ એન્ટી એડિક્શન એન્ડ હેલ્થ એજ્યુકેશન અને અંડર ધેટ એન્ટી એડિક્શન એવરી યર ઓલમોસ્ટ 1.5 hours એ એન્ટી એડિક્શન ઉપર પ્રેઝન્ટેશન અને એ બધું હોય એની અંદર કોણ ગુટકા ખાય છે કોને બીજું કંઈક પણ એડિક્શન છે એ બધા જ સ્ટુડન્ટનું રૂટીન હોય પછી એની પાસે પ્લેસ પણ લેવડાવવામાં આવે અને એનું મોનિટરિંગ પણ થતું હોય અનફોર્ચ્યુનેટલી એના પેરેન્ટ્સથી ઇનિશિએટ થાય એ જેને લેવા મોકલતા હોય
આમ થિયોરિટિકલી જુઓ તો એ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ છે એને બહાર જવાની છૂટ નથી તો ક્યાંથી મેળવે એ બધા જ ઇશ્યુઝ અમે આમ કરતા હોઈએ છીએ ટ્રાય. છતાં પાછા એ મૂકી પણ દે, વળી પાછા 2 મહિને 4 મહિને પાછું ચાલુ પણ થાય, અમુક પરમેનન્ટલી મૂકી દે એવું પણ થાય. પછી દરેક સ્કૂલમાંથી હાઈલી એડિક્ટેડ એવા સ્ટુડન્ટ્સને અમે રાજકોટ લાવીએ, કેન્સર હોસ્પિટલની વિઝિટ કરાવીએ. Then we don't say a word, just tell him to observe everything. He can ask questions to patients. અને હમણાં આપણી જ એક સ્ટુડન્ટ હતી એ શી ઇઝ ધ ડાયરેક્ટર ઓફ ધ કેન્સર હોસ્પિટલ, એટલે આ બધું કરતા હોઈએ છીએ. Recently, since last 3-4 years, we started bringing girls also here, and hardly half to 1% girls are addicted, not many. Still we bring them here. અને હું આ બધા જ જે હાઈલી એડિક્ટેડ બાળકો આવેલા હોય એ નેક્સ્ટ ડે અહીંથી જાય પછી એને સ્કૂલમાં પાછા પોતાના જ એક્સપિરિયન્સ એને કહેવાના. આપણે કહીએ તો લેક્ચર લાગે, એ જ કે એને શું જોયું હોસ્પિટલમાં, શું અહીંયાના કેન્સર હોસ્પિટલના ડૉક્ટરે કીધું, એ બધી વાત કરે. એના પ્રેયર ટાઈમ વખતે આ બધું આપણે કરીએ છીએ. અને છોકરીઓને આપણે ખાસ કહીએ છીએ કે તમારામાં કોઈનામાં છે નહીં એડિક્શન, છતાં તમને લાવ્યા છીએ એટલા માટે કે તમને આ સાંભળો અને જુઓ શું થાય. નાઉ ધ ટ્રિકી ક્વેશ્ચન, we advise them to plead with their parents કે એ લોકો એવો છોકરો નહીં ગોતવાનો કે જે એડિક્ટેડ હોય. This is how we start. કે નહીતર તમારી જિંદગી શું થશે, તમારા બાળકોને પણ એ સફર કરવું પડશે. હવે એમ નહીં કહી શકો કે એને નહીં લગ્ન કરતા એની સાથે, કે their parents are તો આપણી સામે થાય બધું. એટલે we try to tell them કે convince your parents કે at least you won't marry them. Then I tell those boys, now be careful, otherwise you won't get a good girl. So આ બધું કર્યા પછી we have to take a shower every day. આ continuously repeat કરતા રહેવું પડે છે, પણ it is a big headache એના જેવું છે હકીકત છે. That's good, thank you. So last year in one of the class I attended sex education class for the girls. તો છેલ્લે પછી I walked in અને છોકરીને પૂછ્યું કે તમારામાંથી કેટલા પરણવાના છે, તો બધાએ હાથ ઊંચો. તમારામાંથી કેટલાને 5 કે 6 વર્ષ પછી વિધવા થવું છે? I was very blunt. તો કોઈ હાથ ઊંચો ના કર્યો. પછી મેં એને કહ્યું મકું તો જો આજથી તમે વચન ના આપો કે તમે પણ લો કે ગુટકો ખાતા છોકરાને તમે પરણો નહીં. The water where the girls were using was in it was an outside type of thing with it collected water, and the girls told me that they didn't have warm water and that's how they were washing their hair, but like the birds, you know, go in it. And do you know if they've done anything at that school for that water supply? Not, it wasn't for drinking, it was like the way they were washing their hair. When I see it, I'll because I just can't remember. Okay. He's in charge of infrastructure development. Okay. For more efficient work, આપણે will pair with like જે બધા નવા છે ને, they will go sit with doctors that are here for a long time, right? એવી રીતે pair કરશું. So it will be easier, ને maybe પૂછો એકબીજાને તો, right? અને yeah, okay. You get some idea how complicated it is to work in India, right? And India has its own special factors that you have to take into account. The social norms, their financial status, all that comes into play, and it affects what we are doing, right? So it has this issue. We have still a little bit more time, so we're going to do a couple of things. One is we want to touch on the other programs that we have also taken as a part of Yuva Pragati and Sister Nivedita partnership in these schools, right? So let me mention, I will let
Rashmi talk about a scholarship program for these program. But let me talk about the infrastructure program, right? When we started the camp, we started in the usual way, examining children, etc. Then a couple of years down the road, whenever we went to school, we noticed that really the facilities around are so bad that there is no way we can win on the infectious side unless there are some improvements made, right? So slowly, basically, we got into helping the schools wherever needed in improving the basic structures, right? And which I previously mentioned that initially problems were drinking water, even water supply, right? Toilet facilities. Most of the schools had one room in which students slept in the night. Daytime they had to roll up the bag, put it on the shelf. The same class, the same room was used for the class. So obviously they couldn't sit on a bench because there was no room for bench, right? So slowly we tried to help them out in improving all this. So for over the last course of 15 years or so, I think we did about 30 or 40 small and big infrastructure improvements. And really the help came from all the friends of Yuva Pragati, all the doctors, and even those who don't come, once we appeal to them, they have helped a lot. So, and that is why there has been already significant improvement, right? Those who have been here for many years will know what the school was like that 20 years ago and what it is now. And it has effect on the health of the children and education of the children, right? So that when we summarize the success story of our camp, it's not just that health camp issue. How we improve their lives in general in education. So I think from that point of view, as I said, we have nutrition programs. But infrastructure has been a very important part of this thing. And slowly we upgraded, and as I said, this time we're going to see the big hostels that we built just for that, so that they can at least have a simple but comfortable place to sleep in the night, right? And then they can study properly. So again, I mean, all of you have helped in the past, those who are here, and I really thank again for all the help. અને તમારે જરા ACE પ્રોગ્રામની વાત કરીએ તો કહો. જે હોસ્ટેલની વાત કરે છે એમાં જે જૂની હોસ્ટેલ હતી કે જ્યાં વધુમાં વધુ પ્રોબ્લેમ હતા એ તો બધી હવે નીકળી ગઈ. પણ છતાંય તમે જ્યારે ભીમોરા જશો કે જ્યાં નવી હોસ્ટેલનું આપણે ઓપનિંગ છે ત્યાં જૂની હજુ છે કે જે પ્રમાણમાં સારી છે, છતાં તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતે એ છોકરીઓ રહેતી હતી. ભીમોરામાં હજુ પણ પેલી જૂનું સ્ટ્રક્ચર છે. હવે જે એમણે બીજા પ્રોજેક્ટ્સની વાત કરી એમાં પેલા તો છોકરીઓને ભણાવવાનું જ નહીં, એ ત્યાંથી બધું ચાલુ થતું હતું. ગામડાઓમાં ભણાવવાના પણ છોકરાઓને પણ ઓછું હતું. એ કમ્પલસરી એજ્યુકેશન, પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન થયું એટલે ફરક પડ્યો. હજુ આજની તારીખે પણ હાઈસ્કૂલ એટલે કે 9 to 12 જે કહીએ, there is a 50% ડ્રોપ આઉટ. છોકરીઓ ભણતી નથી, મા બાપ એને ભણાવતા નથી. એમાં થોડા જેન્યુઇન રીઝન્સ પણ છે કે દરેક વિલેજમાં પ્રાઇમરી સ્કૂલ અવેલેબલ છે પણ હાઈસ્કૂલ નથી, એટલે એને બાજુના થોડા મોટા ગામમાં જવું પડે. તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન ટાઈમલી મળે નહીં, સેફટી. હવે એ છોકરી 9મામાં આવે એટલે થોડી મોટી થઈ ગઈ એટલે એના ઇશ્યુઝ એ પણ કરવા પડે. એટલે એ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલમાં જો છાત્રાલયમાં રહીને ભણે તો વી હેવ અ સ્કીમ કે 9 થી 12 ભણવામાં એને રહેવા માટેનું જે કંઈ જમવાનું અને રહેવાનું ખર્ચ થાય એના માટે આપણે સ્કોલરશીપ આપીએ છીએ. અને એમાં એવરીબડી હેલ્પ્સ. ધીમે ધીમે કરતાં એટલું પોપ્યુલર થઈ ગયું છે કે અત્યારે મોર દેન 1100 ગર્લ્સ વી હેલ્પ એવરી યર. જે બહુ હ્યુજ ફંડ એને માટે વપરાય છે. આજે પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે ધીમે ધીમે કરતાં 12 ધોરણ પછી છોકરીઓ કહે છે કે હજી અમારે ભણવું છે,
તમને પણ મળશે, એમાંથી તમે પૂછશો તો ઘણી છોકરીઓ હવે કહેશે તમને કે હા, પણ એમાં કોલેજના એક્સપેન્સીસ ઘણા વધારે હોય છે અને ગામડાની છોકરીઓને બહુ લિમિટેડ આમ ઇમેજિનેશન હોય છે કે શું બની શકાય, શું ભણી શકાય. આ આપણે જે 15 વર્ષથી કેમ્પ થઈ એમાંથી થોડું ઘણું વિઝન આવે છે વધારે, પણ છતાંય હજુ લિમિટેડ છે. અને પછી જો એના મેરેજ ગામડામાં જ થાય તો પાછા એનો ઉપયોગ ઘણો ઓછો થાય એવું છે. એક એવો સબ્જેક્ટ છે એમાં ટીચર્સ અને નર્સિંગ એક બધા એને એમ્પ્લોયમેન્ટ તરત પડી જાય છે, પણ એ પણ ઘણું એક્સપેન્સિવ થઈ ગયું એટલે ભણી શકતા નહોતા. એટલે આપણી પાસે એક ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રી લોન આપવાની એક સ્કીમ છે 12 ધોરણ પછી. એની અંદર આપણે કોઈ પણ પ્રોફેશનલ કોર્સ માટે એને લોન આપીએ છીએ, પણ આફ્ટર ગ્રેજ્યુએશન એ લોકો આપણને રિટર્ન કરે છે. એ સ્કીમ છોકરીઓ માટે, ખાસ કરીને ગામડાની છોકરીઓ માટે નર્સિંગ માટે આપણે એક સ્પેશિયલ સ્કીમની જરૂર પડી, કારણ કે એમાં વધારે પૈસા આપવા પડે અને જલ્દી પાછા કદાચ ન પણ આપી શકે, વાર પણ લાગે. તો દેટ વોઝ પોઇન્ટેડ આઉટ. એટલે દિનેશભાઈ ખાસ એક એસ નર્સિંગ પ્રોગ્રામ કરીને સ્કીમ ચાલુ કરી છે. આજે એમાંથી આપણે ઓલમોસ્ટ 100+ છોકરીઓને નર્સ બનવા માટે ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રી લોન આપીએ છીએ. અને સમ ઓફ ધીઝ નર્સિસ હેવ ડેફિનેટલી ટેકન એડવાન્ટેજ. These 3 students are recipients of અને they appreciate very much. આજે તો મેં તો નર્સિંગ પૂરું પણ કરી દીધું અને બહુ સારી જોબ એને તો છે. એટલે during next 5 days you can ask her. So, રશ્મિભાઈ જી, આ છોકરી બંને ક્રિટિકલ કેર નર્સ છે, રાઈટ? હા. That is like very high level care. એવી જ રીતે રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં કાર્ડિયાક ફેસિલિટી હજુ સુધી હતી નહીં. અત્યારે હમણાં બધું ગવર્મેન્ટે હેલ્પ કરી એટલે સેન્ટર ઊભું થાય છે, પણ સારો સ્ટાફ નથી. એટલે અમદાવાદની યુએન મહેતા હોસ્પિટલ કે વિચ ઇઝ અ 1000-bed કાર્ડિયાક હોસ્પિટલ, એમાં એક્સપર્ટ નર્સિસ તરીકે સિલેક્ટ થઈ અને એને અહીંયા ટ્રાન્સફર કરી. શી વોઝ હેલ્પ બાય અવર સ્કીમ એસ. અને એ તો ઘણી સારી સેલરીમાં જતા રહ્યા. પણ આમાંથી ગામડામાં જાય તો પણ અને ગવર્મેન્ટ જોબમાં જાય તો ઘણી જ સરસ, પણ એ બહુ જ ઉપયોગી સ્કીમ છે. એટલે આપણે 9 to 12 માટે સ્કોલરશિપ આપી દઈએ છીએ, પણ પછી ગ્રેજ્યુએશન માટે આપણે લોન આપીએ, પણ એમાઉન્ટ ઓલ્સો ઇઝ 10 times. એની જરૂર પણ એટલી પડે છે. અને એમાં વી ટ્રાય ટુ સી કે એને જેટલા પૈસા ખૂટતા હોય, શોર્ટફોલ હોય એટલા આપીએ, એટલે કોઈને ઓછા આપીએ, કોઈને વધારે, એવું થાય. પણ ઘણી બધી છોકરીઓને એમાં પણ ફાયદો થતો હોય છે. In these schools, do they learn English too? Just asking. These are all government schools and Gujarati medium schools. એટલે it comes as a subject. પણ એનું ગુજરાતી પણ એટલું સારું નથી હોતું, એટલે ઇંગ્લિશ તો હજી વધારે તકલીફ પડે એવું. No, I was asking more because of book donation, like for like to donate books. That's why I was અને આપણે જ્યાં જઈએ છીએ બધી ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ જે છે એ ત્યાં વિમેન એજ્યુકેશન ફ્રી છે, ગર્લ્સ માટે એજ્યુકેશન ફ્રી. So subject they can study. Yeah, that's why I was asking. એ book donation માટે પૂછે છે કે લોકો donate કરી. Like would they want English books? English books. Talk separately. Okay. About specific. Like a library. Yeah. આખા ગુજરાતમાં ગર્લ્સ એજ્યુકેશન અપ ટુ 12th grade is free, બરાબર? એટલે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ, પ્રાઇવેટ સ્કૂલ્સ જે છે they are called self finance here. There are self finance school and self finance colleges also. અચ્છા. And they charge heavily. હા, એ તો પણ ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં ગર્લ્સ એજ્યુકેશન is free. All right, so we are trying to give all this general idea to our other schemes so that every time now we make appeal to you, please donate generously to all these good programs that are benefiting everybody. All right, any other questions that we have about the camp or the program or anything for today? Because I think some people are tired also with all the journeys and everything, and we should try to wrap it up. So, I know, I understand. Jet lags and everything.
ઓકે હવે ખાલી એક જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે જે which I want to convey to you. It's kind of for us, for Alumni Meet, like bittersweet, because what we are going to do is that we have been working with this camp for 16 years, more or less you can say since we started. We have been working in organizing the camp and leading the camp. But I think we have realized now for us to step back on this activity. So starting next year, there will be a change in who is going to organize the camp. The idea is that it's time to also bring new blood, new thinking, new way of doing things, etc. So it's a combination of all these factors, and of course for us also now, after so many years, it's probably time to take it a bit easy. So we might continue to come to the camp, but in a different role, right? So there will be others who will take care of it. So for us, it's kind of sad, obviously, because we have enjoyed this work so much. We have seen everything what has happened under the program, which has given a lot of satisfaction. It has been a great forum for friendship, right? I mean, you form wonderful friendships with everybody here. So all those things, of course, we're gonna miss if we don't. If you don't come now regularly, etc. So I want to take this opportunity to thank all of you. There are a lot of happy memories about the camp, so we will kind of continue to enjoy that. Yeah. And I wish you all the good luck. Well, thank you. Who said we are accepting your resignation? It's voluntary. We came voluntary, we are going voluntary. No, I think we'll come for a leading role with other doctors. Yeah. Keep it in the family. I knew it. There was a plan all along. No, Ashish, you know, Ashish. So he was also, but this year he didn't make it. No. So. Well, now Ramesh Bhai's family is also here. Yeah. But anyway, we just wanted to say એક વસ્તુ કહું કે આમાં જે નાના પોઈન્ટ્સ કોઓર્ડિનેટ કરવા પડે છે એ the work starts almost 6 months back અને initiated with દિનેશભાઈ અને એ ત્યાંથી જે સવાલોનું લિસ્ટ ચાલુ થાય that actually helps us a lot. એનાથી જ આ બધું એક વસ્તુ ફ્લોલેસ બને છે આમ જોવા જઈએ તો. યસ વી ડુ ફોલો ઇટ અપ અને કરી નાખીએ બધું, પણ એ જ્યારે સવાલો ચાલુ કરે ત્યારે ઇટ ગેટ્સ પરફેક્ટેડ એના જેવું થાય. અને હી સ્ટાર્ટ્સ ઓલમોસ્ટ 6 months બેક અને ઇટ કન્ટિન્યુઝ ઇવન ટિલ યસ્ટરડે ઇટ વોઝ ધેર ઓર ઇવન ધીસ મોર્નિંગ. એ જે આખું મેટિક્યુલસલી કરવું પડે ને એ આઈ એમ નોટ શ્યોર કે કેટલું બીજાને તકલીફ ઊભી કરશે, કારણ કે તમને પણ એટલા હેરાન કરે છે. કન્ટિન્યુઅસલી કંઈ ને કંઈ ચાલે. અમને તો શીખવા મળે. 6 મહિનાથી ચાલે ચાલતું જ બેક એન્ડ ફોર્થ. કંઈક ચાલતું. Well, thank you. 20% કામ અમાર 80% કામ નહીં. And he's complaining ઘણી વાર મને રાતના ઉઠાડવું. He has a right to go. But anyway, so thank you. I think now the meeting is over. Sharp tomorrow, 7:45. We're going to leave the hotel and go to Bogravata school.